Should I share or you have? I'm sharing. Can you see the screen? No. Now? No. Oh, Now I can see. Yes. Okay. Okay. So we will be reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 2, Text 12 to 16. We will chant text 12 and then we will, I'll read the other verses by myself. Сегодня читаем 6-ю песню Шримад Бхагаватам, глава 2, стих с 12 по 16. Сейчас начнем со чтения 12 стиха. Будем его читать вместе. Остальные стихи прабу прочтет сам. Naikantикам tad dhi kritepi nishkrite naikantikam tadhi kritepi nishkrite Naikantikam tadhi krite api nishkrite manaha punardhavati chet satpathe manha punardhavati ched asatpathe Mana punardhavati chet asatpathe tat karma nirharam abhipsatam harer tat karma nirharam abhipsatam harer Tatkarma nirharam abhipsatam harer guna anuvadaha gunanuvadaha kalu sattva bhavanaha sattva gunanuvada kalu sattva bhavanaha gunanuvada khalu sattva bhavanaha naikantikam tadri kritepi nishkrite ekantikam tadhikrite api nishkrite mana punardhavati ched asatpate mana punardhavati cheda satpathe tat karma nirharam abhipsatam harer tatkarma nirharam abhipsatam harer gunanuvada kalu sattva bhavanaha gunanuvada khalu sattva bhavanaha. Please chant to the devotees. Пожалуйста, преданные, кто хочет прочитать, прочитайте, мы будем повторять за вами по строчке. Naikantikam tadhi krite nishkrite Naikantikam manah punardhavati chet asatpathe Mana punardhavati cheda satpathe tatkarma nirharam abhipsatam harer tatkarma nirharam abhipsatam harer gunanuvada khalu sattva bhavanaha gunanuvada khalu sattva bhavanaha. Хорошо, тогда давайте я. Naikantikam tadhi krite pinishkrite. Naikantikam tadhikrite pinishkrite Manah punardhavati chedasatpate. manah punardhavati cheda satpathe Tat karmani haram abhisatam harer. Gunanuvada khalu satha bhavanaham.
Okay, let us read the translation now. Прочтем перевод. The ritualistic ceremonies of atonement recommended in the religious scriptures are insufficient to cleanse the heart absolutely, because after atonement, one's mind again runs towards material activities. Consequently, for one who wants liberation from fruitive reactions of material activities, the chanting of Hare Krishna Maha Mantra, or glorification of the name, fame, and pastimes of the Lord is recommended as the most perfect process of atonement, because such chanting eradicates the dirt from one's heart completely. Перевод. Совершая обряды искупления грехов, указанные в священных писаниях, человек не очистит свое сердце полностью, и ум его снова устремится к мирской суете. Тот, кто искренне хочет избавиться от последствий своей материальной деятельности, должен всегда повторять мантру Харе Кришна, вознося хвалу имени, величию и деяниям Господа. Только так можно в полной мере искупить свои грехи, ибо святое имя навсегда очистит сердце от скверны. I'll read these verses by myself. Atainam mapanayata krita sheshaga nishkritam yadasau bhagavan nama mriyamana samagrahit. At the time of death, this Ajamila helplessly and very loudly chanted the holy name of Lord Narayana. That chanting alone has already freed him from the reactions of all sinful life. Therefore, O servants of Yamaraja, do not try to take him to your master for punishment in hellish conditions. Перевод стиха 13. В момент смерти Аджамила беспомощно и очень громко воспевал святое имя Господа, Нараяна. Одно это повторение уже освободило его от последствий всей греховной жизни. Поэтому, о слуги Ямараджи, не пытайтесь отвести его к своему господину для наказания в адских условиях. 14th verse. Sanketyam parihasyam va stobam helanam eva va vaikunta nama grahanam asheshagha haram viduho. One who chants the holy name of Lord is immediately freed from the reactions of unlimited sins, even if he chants indirectly to indicate something else, jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all learned scholars of the scriptures. Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний. Text 15. Patitah skalito bhagnaha sandashtha tapta ahataha harir iti avashenaha pumanarhati yatanaha. If one chants the holy name of Hari and then dies because of an accidental misfortune, such as falling from the top of a house, slipping, and suffering broken bones while traveling on the road, being bitten by a serpent, being afflicted with pain and high fever, or being injured by a weapon, one is immediately absolved from having to enter hellish life, even though he is sinful. Если человек произнесет святое имя Хари, когда его настигнет внезапная смерть, от того ли, что он упал с высоты, подскользнулся и сломал себе шею, от змеиного укуса, от болезни, вызывающей лихорадку или от удара оружия, все его грехи будут прощены, и он не отправится в ад. Next 16th verse.
Gurunam cha lagunam cha guruni cha laguni cha prayaschittani papanam satvoktani maharshibhihi. Authorities who are learned scholars and sages have carefully ascertained that one should atone for the heaviest of sins by undergoing heavy process of atonement. One should atone for lighter sins by undergoing lighter atonement. Chanting the Hare Krishna mantra, however, vanquishes all the effects of sinful activities, regardless of whether heavy or light. Великие мудрецы установили, что за тяжкие грехи человек должен совершить суровое покаяние, а за менее тяжкие грехи – легкое. Но повторение мантры Харе Кришна избавляет от последствий любых грехов. So we shall discuss the further points based on Prabhupada's purports and lectures. So before that, we shall go first simple summary of the verses which we read till now. So 12th verse, first thing what was told here is, you see here, Naikantikim tadhi krite. Even if you do some ceremony, some ritualistic ceremonies, there are many, like we discussed. Human being means he has to follow regulations. Okay, there is marriage, there is a marriage, there is for how to do business. All those guidelines are there. So those things, when somebody follows, yes, he is at least insulated. But mana punardhavati chedasat pate, mind is not fully purified. Punardhavati, dhavati means to run. So it wants to go towards asat pate, materialistic things. How much ever you may regulate it, mind will always run towards materialistic things. Prabhu, I unfortunately didn't hear the first part because I had a call. I should have skipped. Okay. So I'm just saying that we again first will recollect the overall translations. So generally there are many processes given for a human being as per various scriptures, religious scriptures, that you should do this, don't do this, do that. So by that there is a control of the mind, control of the regulations. But still, because mind is not purified, it runs. Here the verse that says mana punar dhavati, runs. Dhavati means to go. So it will go towards, what does it go for? Asat pate, materialistic things. Mind, human being means to control the mind from materialistic things and become fixed in loving God, Krishna. So, but that is not just easily possible by the process of following the regulations alone. Итак, в различных писаниях даются различные процессы, следуем которым, которые нам предписывают что-то делать, что-то, от чего-то воздерживаться. Но контролировать ум достаточно сложно, то есть добиться его полного очищения и как следствие абсолютное следование всем предписаниям различных писаний. Как сказано в стихе, который мы прочли первым, в 12 стихе, Дхавади Асад Пате, говорится, что он постоянно как бежит, устремляется к различным материальным вещам. Поэтому этот процесс нельзя назвать простым. So, how do we understand this verse? Is by an example we can understand. Just like you see, if a proper citizen is there, the rule is there, right? That you follow this, you do this, then you will be, following the laws. Somebody doesn't pay tax, then he's, a penalty is put on him, right? Or if somebody is doing a grievous, more criminal things, he is jailed, right? So good citizen means he should follow the laws, right? So, but the tendency is to break the law. So
so this by this analogy we can try to understand that a person who is a proper citizen, he's wanting to follow rules, but because of his weakness of heart, he will always sometimes break the law. Итак, как же возможно тогда это все понять? Понимать это можно на примере. Например, возьмем за пример порядочного гражданина. Что делает его порядочным? Это то, что он придерживается закона. Тот, кто, к примеру, не платит налоги или совершает различные другие преступления в соответствии с законом, они получают свое наказание, штрафы или даже заключение в тюрьму. То есть тенденция такова, что чтобы нарушать закон. Такова тенденция, нарушать закон. Поэтому мы должны помнить всегда, что даже у порядочного, добропорядочного гражданина все равно может сохраняться такая тенденция отступать от, ну, скажем, абсолютно благочестивого пути. So, good citizen means he follows the rules and regulations. But because the tendency is to be always enjoying without caring for the laws, there is a jail. So you are put there in jail or you are punished by the government. Итак, хороший гражданин – это тот, кто следует законам, тот, кто стремится только лишь удовлетворять свои чувства и для этого приступает закон, в конечном итоге попадает в тюрьму. So this being jailed, being punished is like this ritualistic ceremonies. What do they do? They basically regulate you, but in the heart you're not accepted the Lord's authority. You're not surrendered fully. So by these ritualistic ceremonies, what happens is that some level, some degree of control is there. Yes, it is good. It is not that it is bad. The ritualistic ceremonies are there, which will ensure that you at least are following some rules and regulations. That way, at least you are at least accepting some authority. But the real purification of heart will happen if we accept the authority of the Prime Minister and just follow the rules, right? So similarly, devotional service is like that. Directly accept the authority of Krishna. The rules and regulations, ritualistic ceremonies are also given by Krishna only. It's not that the laws of the jail, whatever is there, is made by the Prime Minister only, right? Similarly, all these rules, regulations are given by Krishna only. But if we directly accept Krishna, then automatically we will get purified and accept and become a proper citizen. That is a better process. That's what is being told. Итак, даже если такой нарушитель закона попадает в тюрьму, он отбывает свое наказание, но это не в полной мере влияет на его склонность к совершению преступлений. То есть это не вносит какие-либо изменения в его сердце или в образ его мысли, в его ум. Таким же образом различные ритуалы могут нас, ритуалы, связанные с покаянием, могут нас ограничивать от совершения различных греховных поступков, но они не в полной мере очищают наше сердце. Очищает сердце следование правилам и принятие авторитета. То есть правило достаточно просто. Нужно следовать авторитету, как это может быть премьер-министр или, если мы говорим о человеке, который попал в сложную ситуацию, в тюрьму, то есть его путь исправления – это принятие авторитета власти и следование законам. Что же касается духовной жизни, то, несмотря на то, что все правила и предписания также даны самим Господом, наиболее правильный и легкий способ – это следование, не беспрекословное следование наставлениям Господа. So that's why it is said that by following atonement, by doing some tapasya, all this, ultimately it's not most perfect. What is perfect is you chant Krishna's name or you
glorify his pastimes. That is the most perfect process, because the heart is cleansed completely because of that. Whereas other process is just accepting, okay, you are the prime minister, like that. Whereas here, oh Lord, you are mine, I'll follow you. So that kind of a clear determination is there in this process. Также все различные ритуалы покаяния, тапасьи, они являются наиболее совершенными. Повторение святых имен Господа, прославление Его различных лил очищает наше сердце. И таким образом мы уже следуем Его наставлениям, не отвлекаясь ни на что, кроме этого, с преданностью и самоотверженно. Мы уже действуем в умонастроении: «О Господь, Ты мой повелитель, и я следую Тебе». So this is the subtle difference between karma kanda process and the process of bhakti yoga. Yes, even in karma kanda there's an acceptance of bhakti, there's a tinge of bhakti, but bhakti is pure. So there is full surrender. Prabhu, I didn't understand that. This is the Could you difference please between explain? karma kanda and bhakti yoga. Okay, in karma kanda you accept the rules and regulations and you try to follow, right? But heart is not cleansed. In bhakti, total surrender. Okay, I will follow the rules also, but I will be always thinking of you. That is why it is more perfect. Ага. И в этом и заключается основное различие карма-канды и бхакти-йоги. Карма-канда предусматривает подчинение и следование законам, в то время как бхакти-йога также подразумевает следование законам, но с постоянным думанием о Господе. So karma kanda generally means that a heart is not inclined to remove the desire to enjoy, but he wants to be here, but he wants to follow some rules so that he can enjoy. This is the difference between a bhakti yogi and karma kandi. И также, то есть, одна из разниц карма-канды и бхакти-йоги в том, что тот последователь карма-канды, он следует всем законам, но не имеет этой склонности в сердце очистить его от желания наслаждаться, в то время как это присутствует у последователя бхакти-йоги. Он не желает наслаждаться для себя. So it is not very easy to always directly think of Krishna, because we don't have the taste. We are attached to material things. So the bhakti yoga process is that first best is always think of Krishna. So everybody cannot do it. So the next best is you follow as per the spiritual master's instructions. He gives some instructions to mold your life. So that is the next level. Это не всегда легко прямо следовать наставлениям Господа, поэтому в бхакти-йоге существует первый, основной принцип – это постоянное занятие ума мыслями о Господе. И также второе, основной столб бхакти-йоги – это следование наставлениям духовного учителя. So that when you practice, that's why Prabhupada's instructions, if we practice, so does it mean that we have no regulations? We also have, we follow regulations. But in fundamental understanding is, this is what is explained in this next verse, that the power of bhakti yoga is so great, just he didn't even mean to think of Narayana, but he just chanted. So powerful is the process that it destroyed all reactions, and and you cannot. That is what is told here. That hellish condition. The regulation of karma kanda is what? That okay, if you do this, you'll go to this hell. If you do this, if you do this punya, you'll get a better birth, right? All that is one shot nullified. So you should have. Ajamila was supposed to go to the worst hell, but one holy name destroyed all that. So that also is the power of holy name that we should appreciate, the power of bhakti,
what we are doing by under the order of Prabhupada. Итак, Шрила Прабхупада наставляет нас следовать предписаниям различным, наставлениям. Он оставил много наставлений, которым мы должны придерживаться. Вместе с этим, вместе с следованием этих регуляций, этих наставлений и правил, бхакти-йога настолько велика, настолько могущественна, что способна разрушить все реакции за греховные поступки одним лишь даже неосознанным повторением святого имени, как это описано в стихе Шримад Бхагаватам 6.2.13. То есть, когда Аджамила повторил святое имя, просто позвав своего сына, были разрушены последствия всех его греховных поступков, ведь ему была прямая дорога в ад за ту жизнь, которую он прожил. Вместе с этим святое имя настолько могущественно, что оно ежесекундно освободило его от всех последствий этих греховных поступков. Значит, в карма-канде все обстоит иначе. Следование различным наставлениям описывается, что, следуя этим наставлениям, человек может попасть на такие райские планеты, следуя, совершая подобные поступки, может отправиться в адские планеты, совершая пунью, то есть улучшить условия своей жизни или следующего рождения. То в бхакти-йоге все основано на силе святого имени и на повторении святого имени под руководством истинного духовного учителя. So further, what is told here is that even if he, did not chant to refer to Krishna, he was referring to something else, jokingly or something else. He just chanted, "Oh Krishna, what is Krishna?" All this. Even then, unlimited sins are immediately, not that afterwards. Immediate. What is being told is, Vaikuntha Samagram Asheshaga Haram Vidu. Immediate. It's like removed. Ashesha Agha means unlimited sin, haram, immediately taken away. That is the power of Bhakti Yoga. So if we are practicing it, if we are chanting Krishna's name, we can all be very confident that all the karma kanda, whatever you wanted, you are getting those things automatically. That's like a subset. Как сказано в 14 стихе, Ашеша Ага Харам, это означает, что бесчисленное количество греховных поступков харах незамедлительно покидает нас, если мы повторяем святое имя. Как описано в данном стихе, это и может быть шутливо, Кришна то, Кришна это, или это может быть неосознанно повторено святое имя Господа. При этом могущество его столь сильно, что оно очищает даже в таком случае. И человек, занятый повторением святого имени, получает все плоды и кармаканды. The next thing is what is told here is patita skalito bhagna, means you are about to fall at that time, and sandashta means be bitten by a snake or something, or out of pain you chanted above just before death, you said, oh Krishna, like that, or so that itself is enough to free one from entering hellish life, even though he is very sinful. So this is a very important point we should note. Accidentally, that's why we always tell, we remember Krishna, say Krishna whenever you can, even if you are sneezing, utter Krishna's name. In our culture, Indian culture, it's like that. So you do all this, even if you're everywhere, you remember Krishna. So we give Krishna's name everywhere. We say, oh Krishna, please. Even now in India, many people do business, right? Businessmen make Banke Bihari, that is Krishna, as a partner of the business. They say Krishna is my business partner. So like that, in Indian culture is like that we always link everything to Krishna and God. So this way we are protected from entering hell, because somewhere or other we are doing some kind of sin. We will know where all it happens. So we'll never enter hell if somehow at that, because if you are molding your life, you will say Krishna if there's a trouble. So that is what Indian culture is all about.
И также еще раз делается акцент на том, что даже случайно или неосознанно сказанное святое имя Господа очищает нас и обладает огромнейшим могуществом. И вся индийская культура построена на том, что имя Господа окружает человека фактически повсюду. То есть даже чихая можно проносить имя Господа. Даже ведя бизнес, многие называют свой бизнес именем Господа, таким образом подразумевая, что Господь Кришна как бы является соучредителем, также участвует в бизнесе. И подобным образом, окружая себя везде и повсюду святым именем Господа, люди защищают себя от того, чтобы попасть в адские планеты. Ведь так или иначе, то есть намеренно или ненамеренно, все равно мы совершаем греховные поступки. Но святое имя способно нас от них защитить, от результатов таких поступков. So that's why we should mold our life. Prabhupada is to give, one is to accidentally chant, one is to remember like this. Ajamila remembered by good fortune of his thing. But we should. It is expected that when you are born as a human being, you mold your life on a systematic basis. So why like I was explaining, best is to always think of Krishna. It's not possible for us. So rules and regulations are given. You follow the process as given by the Guru. So you regulate your life. Okay, I'll chant so many rounds. I will do everything for God like this. And further is, even if you're not able to do that, simpler, at least you offer everything that you're doing as karma, what you're doing. Mat karma krit mat. So you offer to God. So you're working, let us say somebody is doing a business, so let him earn and give the money, a profit to Krishna. Or somebody is cleaning, he cleans, so let him go and clean the temple of Krishna. So like this, overall, one is accidental and all these are good, but we should move next step and come to stage of molding our whole life around Krishna, where is karma, where you offer your karmas to Krishna, or you follow regulations, constantly think of Krishna. So these three things, we should mold our life around that. Could you name these three things again, please? So offering our work to Krishna, following the rules and regulations as per Guru, and always thinking of, remembering Krishna, chanting his names, these things. Is that okay? You're able to hear me? Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear? I'm able to hear. I don't know if they are able to hear. I think Mataji's connection is gone. Narani Mataji's connection, I think. Hare Krishna. Can't hear you, Mataji. Hare Krishna, can you hear me now? Yes, now we can hear you, yes. I don't know what happened, I'm sorry. Okay, so I will translate. Итак, нам нужно формировать... Почему-то пропала связь, я приношу извинения. Вроде бы все пока было. Нам нужно формировать и как лепить свою жизнь вокруг Кришны. То есть он должен быть центром нашей жизни. И мы всю нашу работу, допустим, если даже мы занимаемся уборкой, то можно убирать храм Кришны, или стройкой, то строить храм Кришны. То всю свою работу нужно стараться строить вокруг Кришны. Нужно следовать всем принципам и всем наставлениям, всем правилам, тоже во имя того, чтобы служить Господу Кришне и постоянно думать о нем. И также быть, что подразумевает в себе, также быть вовлеченным в повторение его святого имени. So these three things, Prabhupada easily molded our lives. That's why he said you have a morning program, chant Hare Krishna, where you get up early morning, do Mangalarti, chant, and then afterwards you're working business. So you work, or somebody is intelligent,
to do, some other management, something else. So you mold your life around those things. You mold your life such a way that you are always somewhere offering to Krishna something, or you are doing some directly remembering Krishna, or following some regulations in your life, so that you're linked to Krishna always. This is the kind of life which Prabhupada taught us to follow. Таким образом, следуя тому расписанию, что Шрила Прабхупада оставил для нас, начиная наш день с самого раннего подъема, с утренней программы Мангала Арати, а затем продолжая свой день на работе, возможно, какими-то быть занятыми управленческими вопросами, в конечном итоге постоянно помня о различных предписаниях и правилах, мы строим свою жизнь вокруг Господа. То есть на протяжении всего дня мы помним о Нем и посвящаем плоды своей деятельности Ему. Это то, как предписывал нам, какому расписанию, какому распорядку и образу жизни придерживаться, предписывал нам Шрила Прабхупада. So Prabhupada is to give a nice example for this. If you have seen in India, ladies in the villages, of course, nowadays it is all getting stopped. They go and they bring on a pot, a big pot they will keep. They bring water to the house from a nearby well or a lake. So in villages that's the custom. So there is no water piping. All these are not there. So you just go and bring. So when they're bringing, they're able to, they become so expert that whatever that happens to their mind, head, like this shakes also, the pot on the head will not fall down. So they become expert because they learn to balance. И подобно примеру, который приводил Шрила Прабхупада, связанный с тем, как индийские женщины в индийских деревнях, где еще до сих пор нет водопровода, ходят и собирают воду из колодца, такой горшок, который они ставят себе на голову. И они несут этот горшок, могут даже пронести достаточно долго до дома. И несмотря на то, что случается в их сознании, о чем они думают, этот горшок, они настолько уже опытны и настолько мастерицы в том, как нести этот горшок на голове, что в любой ситуации они способны сохранять баланс, и вода не разливается. So their mind has become so accustomed that whatever their hands licks, whatever may change, they are able to balance the pot. Similarly, our mind also will run here, there, so many things it will do. So, but somehow we should become strict and learn this art. It's an art. It is not just a simple mechanical thing, but it's an art. So we have to learn the art of balancing our whole thoughts in the mind, agitation, whatever may happen. We should offer and work for Krishna, think of Krishna. So like this, we should be molding our life. So by that, whatever may happen, like the pot will not fall, your mind will not go away from Krishna. That is what is required. That's a solution, real solution. So that will ensure that anyway hellish life is gone, because once you have chanted even once, you will get freed. So hellish life we will never anyway get. As devotees, our mind will come balanced and we become fixed only in Krishna. И таким образом ум этих женщин как бы уже приучен к тому, чтобы, несмотря на любые его отвлечения, баланс в несении этого горшка на голове сохраняется, и вода не разливается. То есть это достаточно строгие условия для ума. Нужно обучиться этому искусству. Да, это как искусство, что мы думаем, что мы работаем, выполняем определенные действия, и все это с целью, чтобы наш ум, как слепить, как лепится из глины вокруг чего-то, какого-то предмета, то что мы таким же образом лепим наши мысли, действия вокруг Господа. Таким образом, мы, постоянно памятуя о Нем и совершая действия ради Него, защитим себя от попадания в адские планеты, потому что в любой момент жизни, когда бы ни пришел этот момент,
когда мы расстанемся с этим телом, то мы всегда будем способны, наш ум будет уже приучен, освоит это искусство памятования о Господе, и он либо вспомнит о нем, либо мы произнесем это имя Господа. So the one more we can understand how powerful our process is. Like we all tell, you should offer to Krishna and then only eat, right? So this is very very powerful process because you have to eat, right? You have to taste something, otherwise you cannot survive. So we are offering first to Krishna. That's how. So your whole cooking energy is going towards Krishna, not to your satisfaction. Generally, other person will cook for himself. Oh, I want to eat nice food. But now you're cooking for Krishna. That's how we mold. So our mind becomes controlled by that way. I will not eat unless I offer to Krishna first. So that's how we control our mind. We cook nicely for Krishna, think of Krishna while cooking. So that our cooking activity becomes pleasure of Krishna. Otherwise, it was my pleasure, my tongue. So we just that's meaning of molding our life. Даже если мы возьмем процесс предложения и принятия прасада, то в процессе готовки, если мы готовим пищу для того, чтобы предложить ее Господу, мы используем всю нашу энергию приготовления для Кришны. И во время процесса приготовления мы думаем о Кришне, а не о собственных желаниях. Фактически мы выполняем это действие во имя Господа, то есть для удовлетворения Его чувств, а не для собственного удовлетворения. Таков процесс, как только что описывалось, лепки нашего ума вокруг Кришны. So what happens by that? By this, what happens? Chitta shuddhodaka means just like you put water on a dirty thing, it will clean up, right? Or sun comes on a thing, it will clean up. Similarly, by this offering, our mind, our soul itself gets purified. The karma kanda will only purify you from immediate reactions, what you have in life, but the bhakti yoga will remove contamination from the heart. That's the power. Итак, таким же образом, как солнце или вода могут очистить грязное место, таким же образом может очистить святое имя наши сердца. Карма-канда может очистить нас от реакции на наши греховные поступки, но очистить наше сердце может только бхакти-йога. So this chitta shuddhoka, see, simple example like I was saying, it is also benefiting everyone. It's not just you. I was telling that how you should offer food, right, to Krishna. So you're taking fruits from a tree. That tree you offered, right? You took, let's say, lime, simple lemon it is producing. The tree you took, the fruit of lime you took from there, made lime juice and offered to Krishna. So that tree from which you took the fruit will get human birth. So how generally the plant life is the lowest, it's the consciousness is very low. So if you have to come to human life, you have to follow all those evolution and come to human life. So because you offered the fruit from this tree, it will cut short all the process and it will directly become a human being in next life. So that is the power of devotional service. It will benefit not only you, it will benefit everybody whom you are involving in this devotional service. И данный процесс преданного служения по бхакти-йоге приносит пользу не только тому, кто следует ему, кто его выполняет. Он приносит пользу всем. Даже дерево, плод которого мы возьмем и предложим Господу, например, пусть это будет лимон, из которого мы сделаем какой-то сок для Господа, данное дерево в своем следующем рождении уже получит человеческое тело, потому что оно послужило Господу. Поэтому данный процесс, когда мы выполняем преданного служения, приносит пользу всем вокруг нас и всем и всему, что задействовано в данном процессе преданного служения. So devotional service that way is always all beneficial. So we should note that, and we should all be fixed in our service. Somebody may be writing an article, so he's typing an article or translating or making a video or a lecture, right? All these are ways by which we can offer. So that's why Prabhupada built this movement,
Krishna conscious movement, so that we all are benefited, where we can offer our karma for the Lord, or we can follow the regulations, or we can think of Krishna. So to inspire everybody to so it is wonderful movement. So we all should take this movement very seriously, chanting Hare Krishna very seriously, and following the process, reading Gita, Bhagavatam. Then definitely we will get Krishna in this life only. Таким образом, преданное служение приносит пользу для всех. И Шрила Прабхупада описывает, что какую бы Шрила Прабхупада создал данное движение сознания Кришны с той целью, чтобы мы все могли извлечь пользу для себя и для всех нас окружающих, выполняя различные действия во имя Господа, следуя Его наставлениям, будучи занятыми в мыслях о Нем. Поэтому данное движение и деятельность, предписанная членам данного движения, это повторение святых имен, следованием принципов духовной жизни, чтением Бхагаватам, чтением Бхагавад-гиты. И следуя вот такому процессу, оставленному нам духовным учителем Шрилой Прабхупады, мы сможем получить Кришну уже в этой жизни. We should also note that Krishna will fulfill even our material desires. We need not worry. So we want to freak, oh, I'm fearful of my sinful reaction, oh, I may go to hell. No, don't worry. Krishna will take care. Krishna will ensure that your sin is destroyed. Not only that, Krishna will fulfill even if you have a material desire. That's the power of Krishna. So Prabhupada gives an example of Samba. His story will just narrate in a short time. Также не стоит беспокоиться. Кришна также побеспокоится о материальной стороне нашей жизни, и он позаботится о том, чтобы уничтожить все последствия греховной деятельности, которую мы совершали в прошлом. В этой связи Шрила Прабхупада приводит пример самбы, историю которого мы обсудим несколько позже. So Samba was one of the sons of Krishna. Krishna had, as you know, in Dwaraka, when he was a prince, he had about 16,108 wives. So in that, one of the chief queens was Jambavati, the daughter of Jambavan, the bear devotee of Krishna, of Ram, who had come. So his daughter was there. Jambavan lived from Lord Rama's time to Lord Krishna's time. So he's a very long life. So his daughter was Jambavati, whom Krishna was wedded as a princess, and she was married to Krishna. So her son was Samba. Итак, сейчас мы эту историю обсудим. Историю Самбы. Самба — это сын Господа Кришны. Мы знаем, что у Господа Кришны было 16 108 жен. Одной из них была Джамбавати. Джамбавати была дочерью царя Джамбавана, который был великим преданным Господа Рамы. И он прожил очень длинную жизнь, начиная от присутствия Господа Рамы на планете и до присутствия Господа Кришны. So his name was Samba because Amba means mother in Sanskrit. Sa means always mother. So generally it is said that mother is very caring. So somebody who is pampered by love generally becomes a little naughty. So this son was little naughty son. Samba was a very naughty son of Krishna. И Самба обозначает имя сына царицы Джамбавати и Господа Кришны. Самба, Амба, часть его имени, означает мать. Сам обозначает всегда с. То есть это тот, кто, можно сказать, избалован любовью и заботой своей матери. И поэтому он такой, не то что непослушный, как скажу, давайте скажем, позволяет себе нечто большее, да? So this Samba wanted to marry Duryodhana's daughter, whose name was Lakshmana. When he was a big Kshatriya prince, but she did not want to marry, and Duryodhana also didn't want to give
Lakshmana to Samba. But he had a desire to marry Lakshmana. И Самба хотел жениться на дочери Дурьодханы, Лакшмана ее звали, эту дочку. Но ни она сама не хотела выходить замуж за Самбу, ни Дурьодхана не хотел, чтобы это произошло. So he somehow, as showing his chivalrous fight, the Kshatriyas in those days, the king's sons were always wanted to show that they were very powerful. So he kidnapped Lakshmana, the daughter of Duryodhana, and forcefully wanted to marry her. И так как это были те времена, когда кшатрии любили проявить свою силу, показать ее, то Самба украл Лакшману и хотел ее заставить выйти за себя замуж. So he kidnapped her, and the whole Kurus, including Bhishma, and many of them were very upset. Karna, all were upset with that. Duryodhana was first very, very upset. So he said that you should punish this Samba. So because he has kidnapped one of our daughters, so they captured him, and they punished him. Но все Куру были очень расстроены тем, что украли принцессу Лакшману, и Бхишма, и Карна, и, конечно, сам Дурьодхана, поэтому он отдал приказ, и Самбу словили с целью наказать. So because they became very upset, they captured Samba. So Balaram himself came all the way to Hastinapur. Hastinapur is now the current Delhi. And he said, no, you should release Samba. So you have to release Samba because yes, whatever is mistake that is there, they had captured him in a very unfair battle. Against one person, about 8 to 9 big commanders fought, and Samba was defeated in a very unlawful battle. So Balaram told Duryodhana and everybody that you should give back Samba. Но когда его схватили, сам Баларама проделал путь до Хастинапура, который находился в районе сегодняшнего Дели. И Баларама обратился к Куру с тем, чтобы не отдали Самбу, потому что они захватили в плен его в неравной битве, когда 8-9 полководцев, опытных воинов, боролись против одного Самбы и победили его, так как эта битва была нечестной. So when they did not accept that, Balaram became very furious, and he took his plow and dragged the whole of Delhi, that is Hastinapur, to Yamuna. He took it with force during his plow. The whole city started shaking. Баларама очень рассердился на то, что Куру не захотели принять его слова и не захотели выдавать Самбу, поэтому он взял свой плуг и с такой силой провел по Хастинапуру, по земле Хастинапура, что весь город задрожал. То есть он провел плугом через весь Хастинапур вплоть до реки Ямуны. Even now you'll see that the whole Delhi is slightly tilted to Yamuna side. It is like sloping, the whole land of Delhi, because of this. So Krishna or Balaram did not want to create a war. So, but to make them understand his power, he showed his power and used his whole power just to fulfill a desire of Samba to be married to a princess of Kurus. И Баларама так потянул этим плугом по земле Хастинапура, что она вся стянулась к реке Ямуне, немного стянулась. До сих пор на карте Дели видно, что Дели как бы стянута немного к Ямуне. Он не хотел начинать военные действия. Баларама хотел только показать, напомнить о своем могуществе. Поэтому он сделал это с целью удовлетворить желание Самбы жениться на Лакшмане. So here, then finally the Kurus surrendered. Bhishma, everybody surrendered and then took Samba and Lakshmana in the front and said, yes, Lord Balaram, we are very sorry. We didn't know your power. We were very proud and trying to,
we defeated him in an unfair battle. Yes, we are sorry, but it's a fact that she did not want to marry, so we fought this. But still, since already he has kidnapped her, so let them both be married. So the Kurus accepted finally and gave back Samba and the daughter Lakshmana back to the Yadus. Поэтому Куру были вынуждены признать свое поражение. Они принесли извинения Господу Балараме в том, что гордыня застелила им глаза, и что они не сразу подчинились приказу Баларамы, и только после того, как он проявил уже свой гнев, они согласились выдать ему Самбу. И так как Самба уже выкрал Лакшману, то не оставалось другого выхода, кроме как их поженить все-таки и отдать их обратно в семейство Яду, выдать их. So we should not here see that Krishna Balaram wanted to fulfill even the material desire of Samba because he was a devotee. So we are every day chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So every day we are remembering Krishna and Balaram in our mantra. So we should be very confident that Krishna will take care of all our, even of our material desires, spiritual desires, everything he'll take care, because they are all powerful. So we should have that faith and always, more our life to somehow chant Krishna all the time and be at the shelter of Prabhupada. Из данного примера мы можем сделать вывод, что Господь заботится даже о материальных желаниях своих преданных. Поэтому нам не стоит волноваться о этой стороне вопроса, а просто укреплять свое повторение святого имени Господа, Махамантры Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, под защитой и под благословениями нашего духовного учителя. So we'll stop the class. Any questions or comments we can discuss more. Здесь мы остановимся. Если какие-либо вопросы, пожалуйста, можете их задавать. Можно, да? Я хотел уточнить один момент. Может быть, я где-то это прослушал, а может быть, это не говорилось. Хотел уточнить, куда все-таки попал Аджанила после того, как его увели Вишнудуты? Prabhu wants to clarify, where did Vishnudutas take Ajanila after his death? They took him back to the Vaikuntha planets. They made him an associate, one of the Vishnuduta. He also became one of the associates of Vishnu. Он стал одним из спутников Господа Вишну на одной из планет Вайкунтх. То есть он обрел, получается, уже духовное тело, понятно. Okay, so he received a spiritual body, right? Yes. Да, это правильно. Угу. Спасибо. Можно тоже, да? И добавить и уточнить Харе Кришна. Харе Кришна. Здесь Шрила Прабхупада в 6-й песне добавляет, что сначала он направился в Хардвар, да, там занялся чистым преданным служением, и потом только обрел духовное тело, да, что именно у него был этап обретения премы, да, что вот он не сразу, как только Вишнудуты ему дали возможность заняться бхакти-йогой, он сразу попал на Вайкунтха-локи, да, я хотела вот этот момент добавить. И вопрос можно или сразу ты переведешь вот это, а потом вопрос? Mataji wants to make a small addition, and also she has a question. But first, I will translate this additional part that before Jamila received his spiritual body, he first had to Haridwar to perform pure devotional service, and only after that he went back to Vaikuntha in his spiritual body. Like first devotional service in the Haridwar. Yeah, he took up devotional service seriously. Yes.
Да, это правильно. С дополнением прабу согласен. Давайте вопрос. Ага, спасибо большое. И вопрос следующий. Перед вами, да, Матаджи Читра говорила о Бхагавад-гите, о Арджуне, Кришне, и наставляя Арджуну, Кришна имел непосредственное общение, да, с Аджамилой. Ну, безусловно, Матаджи Читра объяснила, что, получая наставление в нынешней ситуации, мы можем руководствоваться наставлением духовного учителя. То бишь, да, мы не имеем как бы возможности общаться непосредственно с Кришной. И, ну, это большое благо, да, что мы получаем наставление непосредственно от духовного учителя. Ну, допустим, если есть такое наставление, которое нет возможности исполнить, например, одна из анг преданного служения — это жить в святом месте, да, и вот даже дальше по тексту в Шримад Бхагаватам, вот в этой 6-й песне, Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что тот, кто вступил в общество сознания Кришны, он может без забот жить в любом из наших храмов и заниматься преданным служением Господу. То есть вот как быть в таких случаях, когда есть предписанная обязанность, да, преданного анга, преданного служения, есть наставление духовного учителя, но такой возможности, допустим, нету преданного, да? Вот такой вопрос. Mataji wants to ask a question connected to Mataji Chitra's lecture, where we discussed arguments of Arjuna and Lord Krishna's refutations to those arguments. And one of the things that Mataji Chitra said was that we should following, like Arjuna was listening directly to Lord Krishna, but we don't have this in our lives, direct communication with Lord Krishna, so we should follow him through the instructions of our spiritual master. In this regard, what should we do in case when we are not able to follow some of the instruction? For example, there is one of the angas of anga of a spiritual life of a devotional service is to live in a holy place. And also Srila Prabhupada said that we should, once we joined, we can live in one of our temples, of Hare Krishna movement temples. But what if we cannot follow that? What should we do in this situation? So first point is that I'll answer in small portions, you can translate. First point is that, see, yes, Krishna is not there now physically, but his teachings are there. So there is a parampara. So Prabhupada has explained in parampara the teachings. So when Prabhupada has again explained, that's why Prabhupada called his Bhagavad Gita as it is, because Prabhupada did not add his own things. He gave whatever Krishna wanted as it is. So that is why it is as good as hearing from Krishna. When we read Prabhupada's books, when we read from his purports, it is directly from Krishna. We did not doubt that. Just like you see, I have a letter. Now I write a letter to you. Nowadays post is not there, but still a simple example. If I post a letter to you or a courier to you, it will come as it is, right? To Russia, however far you are, because the person just carried as it is, right? He did not take out anything from his courier. Let's say courier to Russia, that comes and reaches you fully as it is, because he carried. Similarly, there are acharyas who are in the parampara. Prabhupada, we all come in the parampara of Prabhupada. Prabhupada is from Madhya Gaudiya Sampradaya. He is as it is doing what his guru told, and his guru was doing as it is what has his guru told. So everybody is in the chain. So they ultimately connected to Krishna. So directly we hear from Prabhupada, then there is no problem. So there is a particular, there's no issue at all. We are as good as Krishna speaking to Arjuna. We are getting that instruction from Bhagavatam when we hear from Prabhupada. Next question I'll answer. This you first, perhaps. Прабу ответит, сказал частями на данный вопрос. Я буду переводить, соответственно, тоже частями. Первое, что действительно, несмотря на то, что действительно Кришна не присутствует сейчас здесь, и мы физически не можем, вернее, не так, сейчас, минутку, что мы физически не можем сейчас Кришну видеть и, может быть, задать ему какой-то вопрос. Но все те знания, которые мы получаем от нашего духовного учителя, они также
также могущественны, также истинны, как если бы мы слышали их от самого Господа Кришны, потому что существует цепь ученической преемственности, и начиная от присутствия самого Господа Кришны, как Он передал эти знания, Он является их источником, и постепенно от ачарьи к ачарье они передавались без изменений и без каких-либо добавлений. Поэтому это все равно, что написать письмо. Прабу говорит, если я напишу письмо и отправлю вам, и вы прочтете это письмо. То есть это не как если оно никем не искажено и никаким образом, просто курьер вам его передал, и вы прочли, это все равно, что мы пообщались вживую, потому что оно полностью передает смысл сказанного, прабу. Поэтому послания Кришны, которые мы читаем из книг, переданных нам ачарьями, являются теми самыми знаниями, которые Господь непосредственно оставил нам. So similarly, when we are also repeating now, we are discussing now based on Prabhupada's instructions. We are discussing today's class, right? We are trying to hear. I have heard from Prabhupada some lectures, reading Prabhupada what he said, and I'm explaining. So that is also as good as hearing from Krishna, because as long as I am staying what Prabhupada said. Similarly, we should also hear from Prabhupada and instruct our family, our friends about Krishna as it is. Then we also will be transmitting as it is Krishna's instructions. So there's no question. Krishna is very powerful. So because he can manifest himself anywhere. So if we are following the Guru and we are describing as it is, then Krishna is present there also. И даже если мы обсуждаем то, что написано в книге, слова Господа или лекции духовного учителя, если даже мы обсуждаем, это все равно равносильно по своему смыслу и могуществу. Господь безграничен, и Он может проявлять себя, как Он пожелает. Поэтому также важны наши обсуждения лекций и книг, прочитанных нами. So next to your point on staying in a holy place. Yes, that is the most desirable thing for your bhakti to grow. Best is to stay in a holy place. There is hearing Bhagavatam. All these are there. It is very favorable for Krishna consciousness. So, but in this, it's not that easy, right? Everybody cannot come to Vrindavan so easily. We are all in different places. So, so what is recommended is that you stay in a temple. So further, if you are not able to stay in a temple, further instruction Prabhupada is given. So make your house a temple. So the simplest way to make your house a temple is, have simple picture of Krishna or deities, offer whatever you're doing. So that way your house also becomes a place of pilgrimage, because Krishna is there. So wherever Krishna is there, it is automatically a spiritual place. So it is a pilgrimage, place of pilgrimage, because that's why Krishna's name is Tirtha Pada, means actually he is of all the tirtha, he is a shelter of all the tirthas. So because he is there in your house, you're chanting, you're worshipping, you're chanting his name, you're offering food to him, he's there with you. So you need not worry. So that is the easiest way to make your place where you're living also spiritualized. Я отвечаю на последнюю часть вопроса о том, что не всегда возможно, не всегда представляется возможность жить в святом месте. Прабу говорит, что да, это является очень желательной рекомендацией для роста бхакти, проживать в святом месте, постоянно быть занятым повторением святого имени в этом месте. Это действительно очень желательно. Рекомендуется, если нет такой возможности отправиться в священное место, к примеру, во Вриндаван, то рекомендуется посещать храм или оставаться в храме в том месте, где мы находимся. Или если такой возможности тоже нет, то можно сделать свой дом храмом, можно поместить в него изображение или божество Господа и предлагать ему различную еду, напитки, служить ему, проводить различные службы и так далее. В любом месте, где находится Кришна, это место является священным. Кришна является тиртхападой, то есть он вместилище всех тиртх, всех святых мест. Поэтому, поклоняясь Господу и создавая
дома, храм Господа, мы таким образом также находимся и служим святому месту. Находимся в святом месте и служим Ему. Does that explain? So, simplest way to make is make house a pilgrimage. То есть свое место, свой дом можно также сделать местом паломничества, понести туда Господу. Господа. Все, да? Прекрасно, спасибо большое. И еще тогда один вопросик, позвольте. В процессе лекции Бхаратаршабха прабу говорил о предании Кришне, о том, что мы можем сказать, да, Кришна, я твой, я готов выполнять твою волю. И как понимать начинающему преданному, что сейчас именно волю Кришны он будет выполнять, а не волю ума, разума или ложного эго, то есть материальных объектов, то есть именно Кришны, какие параметры, симптомы. Yes, Mataji. Маджана статья. Сейчас. Вот так скажи. Слышно? Нарая никак. Связь прерывается, да? Не знаю, прервалась. Сейчас, минутку. Повторить или тебе слышно Нет, было? я здесь вопрос услышала. Меня сейчас слышно, скажите? Да-да-да, Меня всё слышно? отлично. Слышно, Окей, слышно. спасибо. Кто-то прерывается в телефоне сегодня с компьютера. Значит, so the question is the following. In this class, in today's class, we discussed surrendering to Krishna. When we just say, Krishna, I'm yours, and I'm ready to perform your will. So for the newcomer, for a fresh devotee, how can this person distinguish if he is following his own mind or false ego or his own desire? How can he distinguish this from following Krishna's will? Yes, see, that's a very nice question. So in this, the main thing we should note is like this. We should note that we should hear how do we know? Okay. See, Krishna is there in our heart also. He's also watching every action of yours. He knows what is your intent. Okay, so you'll know, just like you smell. Along with the object, there is the smell, right? Similarly, moment you desire, Krishna already knows that. So we have to check whether this desire is for my satisfaction. Is it based on my false ego, or is it is it for my satisfaction, or as Krishna told me to do? So this is the yardstick. We have to check every one of things that comes in our mind. Because false ego also is speaking so many things. So there are very basic standing instructions, like what is that? Chant Hare Krishna, minimum number of rounds, right? Follow principles. On this we very clear it is. There is no doubt, because if we break those principles or if we are not following that, then we are following our false ego. Now subtler things are there. So subtler things that requires little more training. We should hear from Prabhupada on and off. If we regularly hear Prabhupada's lectures, there are so many places Prabhupada explains subtler aspects also to following Krishna. So as a human being, first level, following the regulations is the first principle. Chanting regularly is another principle. So these, when our mind says, no, I will not do this, we should train our mind, no, you should do it. So this is first standing instruction. Next, subtler instructions, yes. So whether I should open a temple here in Russia or here. So those so many things, further things, Krishna will guide more and more. Krishna wants to guide because he's in your heart. He'll guide you. He wants to guide you. He is there more than anybody. That's why he's bringing you to Prabhupada. That's why you're able to hear Prabhupada's lectures. Krishna is only bringing everything because he's in your heart. He's seeing somewhere some desire was there to become devotee. So further improvement can happen as we chant more better, more will become revealed.
sometimes we feel under confusion, we should read Prabhupada's books again. Search in his folio, what did he say? What did he say about this particular instructions? That way we become aligned with Krishna. So, and sometimes that also is confusing. We can ask elder devotees what they are doing. So then that also will clarify us. So that way we are, always safe. It is important. This first is that this desire itself, that am I doing right or not? That care itself is very good. That itself will ensure that we don't follow our false ego. Итак, Господь Кришна находится в нашем сердце. Он всегда смотрит и видит все наши намерения, все наши желания. Еще нам, как мы слышим запах, например, приготовляемой еды, мы уже знаем, что там готовится. То есть Кришна знает, если только мы захотели, он уже полностью владеет информацией о том, что у нас на сердце, что мы планируем сделать. Значит, нужно все-таки понять, желание, возникающее в нашем сердце, ради нашего же удовлетворения или все-таки ради удовлетворения Господа Кришны. Существуют базовые рекомендации, базовые наставления о регулярном повторении Харе Кришна Махамантры, о следовании принципам. То есть это столпы. Если не следовать этим наставлениям, человек сразу же скатывается до уровня следования своему ложному эго. Ложное эго очень хитрое, оно очень ветвисто и может достаточно серьезно вводить в заблуждение. Наша защита от этого – это регулярное повторение и следование принципам регулирующим. Также слушание дает нам очень много информации. Шрила Прабхупада в своих лекциях оставил очень много информации о том, как нам справляться с собственным умом, каким наставлениям следовать для очищения и так далее. И на каком-то этапе ум может даже оказывать сопротивление, что вот-то я делать не хочу, но если мы открыли книгу или послушали лекции и увидели, что это выполнять нужно, мы свой ум контролируем и занимаемся, мы говорим, нет, мы все равно будем делать вот это. Таким образом происходит очищение и выход из-под этой концепции. Кришна на самом деле хочет нас направлять. Это его желание. Нам нужно продолжать изучать, какие у него желания, какие наставления нашего духовного учителя, и стараться контролировать наш ум, выполняя все те наставления, которые мы изучили, начиная, конечно, с самых базовых. Что очень важно в этом всем, это наше желание отличить правильное от неправильного. То есть желание отличить то, что хочет Господь, от того, что хотим мы сами для собственного удовлетворения. Вот это желание играет очень большую роль. Оно очень благоприятно и очень важно. Спасибо большое, Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Any other question? Еще какие-либо вопросы? Okay then. Hare Krishna. It was nice talking to all of you. We will discuss again next week further. So thank you very much. Hare Krishna. В таком случае спасибо. На этом все. В следующем воскресенье встретимся. Харе Кришна. Поклоны. Прабу. Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Prabhupada. Джай Шрила Шрила Прабхупада. Прабхупада.